This is your debut as a music director. So how does it feel? What if சரி ஜானி கிரீன் வந்து மச்சா பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாருன்னா நம்ம பண்ணலாமே. Very nice song for us. கனவே உருவாய் எதிரில் விரிய காதல் பணயம் ஆகும் நேரம் விட்டு தவிப்பதா தொட்டு தொடர்வதா முட்டி முயல்வதா விலகிடா. Sun Music நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் தான் அக்ஷிதா தாஸ் and இன்னைக்கு வந்துட்டு we have two fantastic people with us from the Test movie team. எப்படி இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும்? Fabulous. Full energy-யோட இருக்கீங்க போலயே. பயங்கரமா இருக்கு. So talking about the testing times. நீங்கள் 2012 வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுத ஆரம்பிச்சிருந்தீங்கன்னு நான் வந்துட்டு ரிசர்ச் எதுவும் பண்ணும்போது பார்த்துருந்தேன். 2012 to 2025 it's finally releasing. Yeah. In the whole period, is this the part where you decided the title வந்து டெஸ்ட்னு தான் இருக்க போகுதுன்ட்டு? இல்லை, வேர்ல்டுக்கே ஒரு டெஸ்ட் வந்துச்சு, இந்த கோவிட் டெஸ்ட்னு இல்லையா? ஸோ டியூரிங் த கோவிட் டைம் இஸ் வென் ஸோ ஐ ஆக்சுவலி ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு பி அ ஃபில்ம் மேக்கர். My upbringing as an architect and then I finally wanted to move into filmmaking. அப்போ 35 வயசில் வந்து நம்ம அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக சேர முடியாதுன்றதுக்காக why not produce a film அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பிச்சது தான் why not. But that I found it to be so interesting and அதுவே ஒரு பெரிய creative ஜர்னியாக மாறுறதுனால என்னோட the idea of directing my own film and telling my own stories kind of took a back seat. And I think it was during Kavya Thalai when we were shooting that is when we first wrote the script of Test. Okay. And but something there was as a storyteller you need to find a connect. I didn't feel like I was ready or the script was ready, but somewhere I wasn't ready. I actually there was an interview of Virat Kohli that was an inspiration. Because I was very deeply interested in understanding mindset of sportsmen, politicians, all these alpha males who have like great narcissistic characteristics, right? So avangala patti nariya research pannittu irukumbodhu I came across this interview with Virat where somebody was quoting an incident which is that Virat was 17 years old and he continued playing when his the funeral was happening, and the answer he gave was like very interesting. So he said not playing was never a choice. So that kind of shows the mindset of a sportsman at that level. நீங்க அந்த லெவல் ரீச் பண்ணணும்னா என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஷார்ப்னஸ் இருக்கணும் இல்லை மைண்டில். யூ பிகம் த ஹீரோ ஆஃப் த மில்லியன்ஸ் பட் to your family members you would have been a villain at that point of time. I mean அவன் பார்த்துட்டு என்னடா இப்படிலாம் வளர்த்த இப்படி போறானே அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு so then I started looking at the idea of a hero, a villain, what do you win, what do you lose in a game. There's so many conceptual ideas started fermenting in that. So what was just a plot idea then became a deep character study of what will happen if I give these traits to two other people and then put them in a mix where something happens over 5 days of a test match but becomes the test of these characters. So ஆக மொத்தத்துல விராட் கோலி was the starting point னு சொல்லிக்கலாமா? ஆனா RCB கிடையாது. But anyways. Both of you நான் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன்னா both of you are architects. Yeah. And then and typically instead of like going with that lane you guys producer to director now and you've like given us amazing songs. நாங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம் உங்கள் வாய்ஸில். And now this is your debut as a music director. So how does it feel to like completely shift lanes and get into this? Yes, architecture, but I feel like I wouldn't have not been an architect or not been a musician either ways. So architecture did play a major role for you to get into where you are right now. Yes, and I feel like it's one of those things where once you learn to ride a bike, you would always be that. Right. Okay. So coming back to you guys, how did this combination happen? Like, how did she come into the picture? She was still studying in college and I was the youngest external professor to go back and teach her. Damn! So, being a professor. Yeah. She was an external faculty. Yeah, I was an external faculty. I've attended his lecture actually. Yeah, so அவங்க சொல்லுவாங்க நான் கேட்டிருப்பேன் நீங்களே எக்ஸலென்ட் ஃபேக்கல்ட்டின்னு சொல்றீங்க. external faculty, not external excellent. No, but the thing is that so I was fascinated about going back to college and teaching architecture to students, and that's when we actually met. But all this is like a backstory that once we both came into the film industry, we worked together for a couple of songs in our production.
you know, I think she was one of the first people to read the test order on the this version of the draft. Okay. So I sent her the draft, and then she was trying her best to tell me like, no, this in the script Rahman sir you should go for, and all this stuff. And then I think she went to Rahman sir and said that, like, sir, you know, I think this script is like, you know, like engaging me or something like that. And he I think initially I was like literally asking Sashi everything from why not Johnny Greenwood to like literally correct. Yeah, yes. that because was he loves like Johnny Greenwood's music, and I was like, yeah, where should what go? if, why go not? to, Because for me, selfishly, I'm like, this is my friend who's making his first ever film, and I know Sashi is like a master curator. I feel like he's one of the most tasteful people I know, and brilliant storyteller. So எனக்கு வந்து okay, first time ஒரு ஃப்ரெண்டா நான் வந்து உண்மையாவே நான் கேட்டேன், லைக் ஐ மீன் இப்படி வாட் இஃப் சரி ஜானி கிரீன்வுட் வந்து மச்சா பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாருன்னா நம்ம பண்ணலாமே, ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது? பிகாஸ் லைக் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி கூட சார் சொல்லிட்டு இருந்தார், லைக் how many times in your life do you get to say I did this for the first time? Yeah. So why not, for me, selfishly, for my friend, I was removing myself. சரி நானா கேட்க கூடாது. I would just quickly love for you to like sing a very nice song for us. Sun Music நேயர்களுக்காக ஒரு special song from your The caveat is that it has to be a very good song. Very good song. ஆவலி மேகங்கள் மொய்யும் வானிலை, ஆவலில் மண் மீது பூமி குளிருமோ, ஆசையில் தூறல்கள் ஊறும் ஓர் நிலை, மனதிலே தயக்கங்கள் மருளும் மண்ணிலை, கனவே உருவாய் எதிரில் விரிய காதல் பணயம் ஆகும் நேரம், விட்டு தவிப்பதா தொட்டு தொடர்வதா முட்டி முயல்வதா, விலகிடா விலகிடா வெள்ளை கதிரே, நீயே எந்தன் ஒற்றை சுடரே, விலகிடாதே விலகிடாதே. Damn. Okay, I'm obsessed. As much as I would like to like literally pull you in gap and keep you with me, I'm just going to let you guys go. Thank you so much for your patience. Wishing you guys all luck and success. Thank you.